morning, ladies and gentlemen. I would like to welcome the dignitaries on the dais. We have with us our CEO, Ms. Tejashree Pai, our Human Resource General Manager, Mr. Sujay Rao, our General Manager, Accounts and Finance, Mr. Sainath Naik, our General Manager, Sales, Ms. Mariela Fernandez, our General Manager, Body Shop and Service, Mr. Robert Borges. So I welcome you all today for this function. Chogle and Company, which was founded in the year 1916 by Dattaji Rao Chogle, has completed 106 years with a remarkable journey, diversifying into various businesses like shipbuilding and repairs, chemicals, mining, automobile, education, warehousing, manufacturing, and many other businesses as well. We have completed 106 years for Chogle and Company. Chogle Industries started with its first dealership with Swaraj Mazda in the year 1984, which has completed 40 years. And Chogle Industry, which began with Maruti Suzuki dealership in the year 1986. On the 18th of February 2024, we will be completing 38 glorious years in business with Maruti Suzuki India Limited. We started with a single workshop in Vasco and a showroom in Kampal Panjim. Fighting through all the difficult times, we proudly say that we have now expanded extensively with 6 Arena showrooms, 2 True Value showrooms, 1 Nexa showroom, 5 body shops, and 12 workshops with our presence in every taluka, thus providing service to every customer possible in the state. Today our presence is not only in Goa but also in Pune, Sangli and Satara with a total of 72 touch points across 4 locations. Now I would hand over the mic to our CEO, Ms. Tejashree Pai, to please say a few words. And I would like to thank all the media people who are present here, sparing their precious time, coming all the way in the morning. Thank you, each one of you, and thank you all my colleagues. As Daulat has already explained y'all, our journey started in the year 1984 in the auto industry, and in 1986 we started our Maruti dealership. Today we are very happy to announce that we have more than 150,000 happy customers in overall. And what was our motto? That our customer should be happy customer. We should reach to where they are. They want us to be. So that's how we, if you see in Goa, every taluka presence has been there. We have breakdown on-road service facility which is available at 12 vehicles which run across Goa. Anytime any help is required, we are there. Today, not only that, we have the best selling vehicles, almost 7 models in Maruti's portfolio, and we are proud to say Maruti shares 58% market share in Goa, and out of that 48% market share is of Chogle Industries. So this itself shows that we have a happy customer. So with this, I would like again to thank from bottom of my heart to all the people present here. Thank you sir, thank you madam to come all the way here. Thank you very much. मारुतीज पण त्याच्यावर काम करत आहोत. R&D ऑलरेडी सेटअप झाली आहे अँड मारुती ॲज पर मारुती 25 मध्ये फर्स्ट व्हेकल लॉन्च होणार. मारुतीने एवढं डिले केला आहे कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर पण त्यासाठी बघावं लागतं. आपल्याकडे आता नेक्सामध्ये ऑलरेडी हायब्रिड व्हेकल आहे जी पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वर चालते. म्हणजे ती जेव्हा ती गाडी पेट्रोलवर चालते तेव्हा ती ऑटोमॅटिकली त्याची बॅटरी चार्ज होते. म्हणजे इट इज ड्युएल. सो ऑलरेडी आपण त्याच्यात एंटर झालोय. गोव्यामध्ये तर आपण मी आताच सांगितलं 11 तालुक्यामध्ये आपण ऑलरेडी आहे. गोव्यामध्ये एक्सपान्शनचं अजून काही हे नाही आहे पण सेम सातारा पण आपण
कव्हर केलंय. महाबळेश्वर धरलेलं ते इव्हन सांगली डिस्ट्रिक्ट मध्ये आम्ही मिरज, खवटे माणकाल, तुम्ही ऐकलं सुद्धा नसणार नावं, इस्लामपूर, सगळ्या जागी आम्ही आहोत. आणि पुण्यामध्ये आपल्याकडे 5 शोरूम होते. आता आपण आणखी 2 म्हणजे इनॉग्रेट करणार आहे बिफोर 31 मार्च. एक आपला चाकणला येतोय आणि एक कोथरूडला येतोय. आज ती बलेनो आहे. 10 मॉडेल मध्ये 7 मॉडेल मारुतीचे आहे. त्याच्यात टॉप मध्ये बलेनो आहे. चेंजेस होते हैं तो नया मॉडल्स लाना पड़ता है. तो पुराना जो है वो हमारा एस्प्रेसो में भी है, वही सिमिलर रेंज में है, प्राइस रेंज और इंजन कैपेसिटी जो है. तो ऑप्शन 2 है, एस्प्रेसो है और आल्टो भी है, K10 जो 1000 सीसी वाला. वो 800 अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि मारुति नया नया मॉडल्स एवरी ईयर लॉन्च करते ही रहता है. तो डेफिनेटली वो देखेंगे और एंट्री लेवल में आएंगे. अभी आप देखोगे तो सब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है, तो इसलिए वो रेंज भी बढ़ रहा है. अभी 5 लाख से डायरेक्टली कस्टमर फर्स्ट टाइम बायर 8 लाख पे आ रहा है. तो डेफिनेटली कस्टमर का एक्सपीरियंस भी, फीचर्स चाहिए, ऐसा सब कस्टमर देख रहे हैं अभी गोवा में. Share is, I told you, Goa market 58%, wherein Tata and Hyundai is sharing 11% market share wise. So 100 गाड़ी में 58 vehicle मारुति के बेचते. गेल्या वर्षी आम्ही 20,000 म्हणजे ग्रुपवर, म्हणजे गोवा, पुणा, सांगली 20,000 गाड्या विकल्या होत्या. आणि ह्या वर्षीचं आमचं टार्गेट आहे 25,000. आणि गेल्या 10 महिन्यात आम्ही ऑलमोस्ट आपलं टार्गेट अचीव करणार आहोत. ऍक्च्युली मारुती इज, इफ यू नो, इंडियाज बेस्ट and number 1 position. So I don't think so. We will plan. If we wanted to go for other variant or model, we would have done by now. But our full focus is only on Maruti. नाही बघा, सेफ्टी मध्ये मारुती ऑलरेडी वर्किंग करत आहे. पहिल्यांदा 2च सीट बेल्ट होते, एकच साईडला एअरबॅग्स होतं. पण ॲज इट इज गोइंग ऑन, आता पाठीमागे पण सीट बेल्ट्स केले आहे, दोन्ही साईडला एअरबॅग्स केले आहे. सो दे ॲज अ सुझुकी कंपनी, बिंग अ जॅपनीज कंपनी, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन अ सेफ्टी मेजर्स. So now that, can we please have the congratulations? Congratulations and celebrations. We're after everyone that's going over me. Congratulations and jubilee. Nothing more beautiful than creating something and watching it bloom into something extraordinary. 1986 we had started, and now it has been 38 years, and we have grown through the times, and in the future we look to serving more customers and to make sure that we reach where no other dealership and no other brand has reached in Goa, Sangli, Satara, Pune, and we never know, maybe in future also we might expand. So we'll go ahead with the cake cutting ceremony.